Nagaa maatiiwwan abdii fiigicha akaadaamii akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii barnoonni akkamii akka ajaa'ibaatti deemaa akka jiru abdiin qaba. Egaa har'a immoo fiigiksii kutaa 9 boqonnaa 5ffaa kutaa jalqabaa waa'ee maashinoota sasalphaa yookiin immoo simple machines waliin kan ilaallu ta'a jechuudha. Kanaafuu isinis chaanalichaaf keessummaa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Akkasumas maatii yoo taatan immoo deeggarsa keessan baratamaa viidiyoowwan like gochuudhaan share gochuudhaan barattoota Oromiyaa guutuu bira akka dhaqqabu akkasumas hiriyoottan keessan hunda bira akka dhaqqabuuf gahee keessan baadhaa anaan illee ni jajjabisa jechuudha. Akkasumas viidiyoowwan hojjetaman battala hojjetamaniin akkasiin dhaqqabaniif mallattoo yaadachiisaa yookiin immoo notification batanii banachuun dagatiina amma kallattumaan kutaa har'aa keessatti maal akka ilaallu kan dubbannu ta'a jechuudha. Jalqaba irratti definition of machine. Machine kan jennuun yookiin maashinii maal akka ta'e ni ilaalla jechuudha jalqaba irratti. Then simple machines and their purposes. Maashinoota salphaa fi barbaachisummaa isaanii yookiin immoo faayidaa isaanii kan ilaallu ta'a jechuudha. And then simple machines atu mana keenya keessatti maashinoota salphaa akkamitti akka jiru wantoota muraasa kan ilaallu ta'a jechuudha. Again simple machine at work plus iddoo hojii keenyatti immoo maashinoota salphaa akkamii akka fayyadamnu gabaabinaan kan ilaallu ta'a jechuudha. Inni itti aanu classification of simple machines qoqqoodamiinsa yookiin immoo maashinoota salphaa ramaduu yookiin immoo qoqqooduu kan ilaallu ta'a jechuudha. Then termoota waa'ee maashinoota salphaatiin wal qabatan termoota baay'ee barbaachisoo ta'an muraasa isaanii ni ilaalla jechuudha. Mechanical advantage, velocity ratio, efficiency of simple machine, work input, work output, waste energy isaan kana hunda yookiin termoota kana hunda tokko tokkoon ni ilaalla jechuudha. Kanaafuu isinis amma xumura viidichaatti nafaana turaan affeerraa kee jechuudha. The first one is definition of machines. Hiika maashiniiti. What is machine? Machines are devices designed to make work easier. Egaa machine kan jennuun yookiin immoo maashinii kan jennuun meeshaa dalagaa makaanikaalaa tokko salphisuuf hojjetame jechuudha. Meeshaa dalagaa makaanikaalaa yookiin immoo hojii hojjennu tokko nu salphisuuf uumame yookiin immoo saxaxameen maal jenna jechuudha maashinii jennaani jechuudha. They can be categorized into two. Egaa maashinoota kana kutaa gurguddaa lamatti qooduu dandeenya jechuudha. Qabiyyee isaanii yookiin immoo wantoota isaan irraa ijaaraman irratti hundaa'uudhaan kutaa lamatti qooduu dandeenya. The first one is simple machines. Maashinoota sasalphaa kan jennuunidha jechuudha. The second one is compound or complex machines. Maashinoota walxaxoo kan jennuun jechuudha. Egaa simple machines kan jennuun gosa maashinii sasalphaa jahatu jira. Jahan san keessaa gosa tokko qofa kan of keessaa qabuun simple machine jennaan yookiin maashinii salphaa jennaani. Maashinoota sasalphaa hedduurraa kan ijaarame lamaa fi sanaa olirraa kan ijaarameen immoo maal jennaani jechuudha maashinii walxaxaa yookiin immoo complex or compound machine jennaani jechuudha. Simple machines are machines that only use one type of machine such as lever or an inclined plane. Egaa maashinoota sasalphaa kan jennuun gosoota maashinii salphaa gosa tokko qofa kan ta'e jechuudha. Kanneen akka lever fonqolcha ta'uu danda'a, bal'insa walakkaa yookiin immoo inclined plane ta'uu danda'a jechuudha. Complex machines are machines that use multiple types of simple machines together. Example, bicycle, car, etc. Egaa wantoonni nuyi fayyadamnu maashinoota garaagaraa kompiitara keenya, bilbila keenya, bicycle, car, motorcycle, excavator hedduu isaanii maashinoonni hojii keenya salphisuuf yookiin immoo dalagaawwan garaagaraa bifa salphaan akka dalagnu yookiin hojjennu nu gargaaran hundi isaanii maashinoota walxaxoo jedhamu jechuudha. Isaan immoo maalirraa ijaaramu jechuudha? Maashinoota sasalphaa kanarraa ijaaramu jechuudha. Simple machines and their purposes. Amma immoo itti aansinee kan laallu maashinoota sasalphaa fi barbaachisummaa isaanii yookiin immoo faayidaa isaanii muraasa kan ilaallu ta'a jechuudha. A simple machine is a device that requires a single force to do mechanical work. Egaa maashinii salphaa kan jennuun meeshaa humna takkittii barbaada jechuudha. Effortii takkittii dalagaa makaanikaalaa dalaguuf nu gargaarudha jechuudha. Humna tokko qofaan kan hojjetu maal jedhama? Simple machine jedhama. Humnoota garaagaraatiin kan hojjetu immoo yookiin immoo qindoomina humnoota garaagaraatiin kan hojjetu immoo maalitti deema jechuudha? Complex machine itti deema jechuudha. So simple machine is a device that requires a single force or a single effort to do mechanical work. Example, lever ma fonqolcha wantoota garagaraatti ilaaluu dandeenya jechuudha. Faayidaan isaanii guddaa ta'uu ni ilaalla. Fakkeenyaaf amma
harka keessaniin ispiilii waraqaa walitti qabsiistu sanaan waraqaa san walitti qabsiisuun isinitti cimuu danda'a jechuudha. Even harka keessan of waraanuu yookiin immoo of miidhuu dandeessu jechuudha. Garuu staplerii fayyadamtanii mala salphaa ta'e maal gochuu dandeessu jechuudha? Waraqaa walitti qabsiisuu dandeessu jechuudha. So amma maashiniin kun yookiin stapleriin kun maal nu godha jechuudha? Hojii keenya saffisaan akka hojjennu akkasuma of eeggannoodhaan osoo miidhaan nurra gahin akka hojjennuuf nu gargaaranii jechuudha. Nu gargaare jechuudha stapleriin keenya. So maashinoonni hundi bifuma kanaan nu gargaaru jechuudha. Kanaafuu principally maalitiin hojjeta jechuudha? Staplering principally leveritiin hojjeta jechuudha. For first time, simple machines were introduced by Archimedes. Egaa yeroo jalqabaatiif waa'ee maashinoota salphaa kana kan bira ga'e fiizistii yookiin immoo saayintistii durii biyya Giriik nama Archimedes jedhamudha jechuudha. Egaa waa'ee Archimedes kutaa garaagaraa keessatti ni beektu jechuudha. So yeroo jalqabaatiif waa'ee simple maashinoota kana kan qo'ate Archimedes jechuudha. Innis simple maashinoota 3 argate jechuudha. Isaanis lever, pulley and inclined plane. Egaa Archimedes maashinoota salphaa lever, pulley fi inclined plane kana 3tu jiru jedhee adda baasee jechuudha. Xumura irratti immoo maashinoota salphaa 6 jennee amma 6tti qoonna iddoo 6tti qoonna yookiin kutaa 6tti qoonna jechuudha. Sadan hafan immoo kan irra ga'e Galileo Galileedha jechuudha. Galileo discovered screw, wedge and wheel and axle. Egaa Galileoon immoo maashinoonni sasalphaan isaan kunillee maashinoota sasalphaa biroodha. Screw, wedge akkasuma wheel and axle jennaan jechuudha. Wheel fi uleesaa wedge kan jennuun qottoo screw'n illee akkasuma jechuudha. So isaan kun hunduu maashinoota sasalphaa jedhamu. So nowadays there are 6 types of simple machines. Egaa har'a maashinoota sasalphaa gosa meeqa jiru jechuudha? 6tu jiru jechuudha. So 6 suni isaanuma amma gara olitti ilaalle. Sadan eenyutu argate? Archimedes. Ittaansi Galileo 3tti dabale. So altogether we have 6 types of simple machines: lever, pulley, inclined plane, screw, wedge and wheel and axle. Isaan kuni maashinoota sasalphaa 6 kanneen jedhamanidha jechuudha. What are purposes of simple machines? Egaa bu'aan isaanii yookiin immoo barbaachisummaan isaanii or what are functions of simple machines? Maalinni bu'aan isaanii yookiin immoo functioniin isaanii kan jiru gabaabinaan ilaallaa jechuudha. The first one is changing the direction of force. Faayidaan isaanii inni jalqabaa maalidha jechuudha? Kallattii humnaa jijjiiruudha jechuudha. Fakkeenyaaf kallattii humnaa jijjiiruu keessatti alaabaa yemmuu fannistan humna keessan isin funyoo poolii yookiin immoo dhaabaa alaabaatiin wal qabatti gad harkistu jechuudha. Then alaabaan keessan ol ba'a. Isin humna gadi dalageessitanii alaabaan immoo ol ba'a jechuudha. So maashinni kun yookiin immoo pooliin dhaabbataan suni kallattii humnaa isiniif jijjiira jechuudha. Raising a flag is an example of changing the direction of force. The second one is changing the distance of effort or to multiply speed or distance. Egaa faayidaan yookiin immoo wanti maashiniin salphaan hojjetu inni lammaffaan fageenya yookiin immoo saffisa baay'isuudha jechuudha. Fageenya yookiin saffisa baay'isuudha jechuudha. For example, your arm muscle. Egaa maashaan irree harkaa fi irree miilaa keessanii kun example simple maashiniiti jechuudha. Humna irreen keessan dalageessu akkasiin tarkaanfii guddaa tarkaanfattan yookiin immoo harka keessan sirriitti diriirsitan yookiin immoo waa darbattan isin gargaara jechuudha. Bicycle egaa kompleksidha garuu peedaalii saayikilii isin xiqqoo naannessitan wiilii fi akziliin immoo akka bicycling keessan fageenya dheeraa yookiin immoo saffisa guddaadhaan deemu isiniif taasisaa jechuudha. Biroom haxooftuu yoo fudhattan fakkeenyaaf harka keessanii maal gootu effortii irratti dalageessitu jechuudha. Garuu inni saffisa guddaadhaan balfa naannoo sana jiru isiniif qulqulleessa jechuudha. Catapult furrisa jechuudha. Furrisni illee akkasuma jechuudha. Egaa furrisni distance multiplier yookiin immoo speed multiplier jechuudha. Isin asii fageenya xiqqoodhaan effortiin keessan humna catapult irratti dalageessa. Catapultiin immoo dhagaa ta'uu danda'a. Wanta isin darbattan san yookiin immoo waan isin darbattan furrisni keessan saffisa olaanaadhaan fageenya dheeraa akka deemu isiniif taasisaa jechuudha.
Kuni faayidaa maashinii salphaa isa lammaffaadha jechuudha. Inni sadaffaan changing the strength of a force or simply to multiply force. Cimina humnaa jijjiiruu yookiin immoo humna isin irra dalageessitan sana bu'aan humna keessanii sun guddatee akka mul'atu yookiin immoo humna baay'isaa jechuudha. So walumaa galatti faayidaan maashinoota salphaa sadii jechuudha. Tokko kallattii jijjiiruu. Changing the direction of force. Lama to multiply speed. Saffisa baay'isuu. Sadi humna baay'isuu. To multiply force. Isaan kuni wantoota yookiin immoo bu'aalee maashinoota salphaan nuuf kennanidha jechuudha. Okay. Fakkeenya humna baay'isuu fakkeenyaaf bottle opener fudhachuu dandeessu. Wantoota scissors fudhachuu dandeessu. Qaxxaamura steering wheel fakkeenyaaf wheel and axle dha jechuudha. Mariin konkolaataa keessanii maalidha jechuudha. Humna xiqqaadhaan akka konkolaataa guddicha kana gara barbaadetti naannessinuuf nu tajaajila jechuudha. So meeshaaleen kunniin warreen humna baay'isanidha jechuudha. Machines are said to be force multipliers when they enable us to lift big load by applying a small effort. Egaa maashinoonni humna baay'istoota kan jedhaman yookiin immoo force multipliers kan jennuun yoo ba'aa guddaa effortii xiqqaadhaan ol kaasuu dandeenyedha jechuudha. Effort kan jennuun humna nuyi maashinii irratti dalageessinuudha itti dhufna. Ba'aan immoo wanta sochoosnu sana yookiin immoo humna maashiniin wanta biraa irratti dalageessuudha. So humna xiqqaadhaan yookiin immoo humna dalageessine xiqqoodhaan yookiin immoo effortii xiqqoodhaan ba'aa guddaa yoo ol kaasne yookiin immoo yoo sochoosne the machine said to be force multipliers. Egaa maashiniin suni maal jedhama jechuudha? Humna baay'istuu jedhama jechuudha. Effortii xiqqoodhaan ba'aa guddaa yoo kaasne jechuudha. Load is greater than effort. Egaa salphumatti loadiin keenya effortii ni caala jechuudha. Humni nuyi yookiin immoo ba'aan nuyi sochoosne yookiin immoo humni maashiniin wanta biroo irratti yookiin immoo wanta biraa irratti dalageesse yookiin immoo humni maashiniin dalageesse humna nuyi dalageessine irra ni caalaa jechuudha. Yeroo sana maal jennare humni nuyi dalageessine effortiidha. Loadiin effortii erga caale maashiniin keenya baay'istuu humnaati jechuudha. Machines are said to be distance multipliers when they enable people to lift a load through a large distance by moving the effort through a small distance. Egaa maashinoonni immoo saffisa baay'istoota kan jennuun yoo ba'aa tokko fageenya dheeraa maal gochuu danda'an deemsisuu danda'an jechuudha. Yookiin immoo saffisa olaanaadhaan deemsisuu danda'an. Garuu effortiin fageenya xiqqoo qofa deeme jechuudha. Humni nu dalageessine fageenya xiqqoo qofa deeme ba'aan keenya immoo fageenya dheeraa yoo deeme yookiin immoo saffisa olaanaadhaan yoo deeme the machine said to be what? Distance multiplier or a speed multiplier. The same is true. Maashiniin tokko ba'aa tokko fageenya dheeraa yookiin immoo saffisa baay'ee olaanaadhaan yoo deemsise maashinni suni maal jedhama jechuudha? Baay'istuu saffisaa yookiin immoo baay'istuu fageenyaa jedhama jechuudha. Simple machines make mechanical work easier, but they do not lessen the work done. Egaa maashinoonni sasalphaan dalagaa makaanikaalaa hojjechuuf mala salphaa nu uumuu jenneerra. Garuu dalagaa makaanikaalaa hin hir'isanis ittis hin dabalan. Dalagaa makaanikaalaa hin hir'isanis ittis hin dabalan. Kana jechuun anniisaan hin badus hin uumamus jenneerra jechuudha. Maal jechuu akka ta'e itti dhufna jechuudha. If distance is gained, then the strength of the force lessens. Egaa yoo fageenya dheeraan deemame humni maashinni wanta biraa irratti nu dalageessu suni ni xiqqaata jechuudha. Kuni simeetiriidha jechuudha. Uumamumaan yoo fageenya dheeraa wanta tokko deemsisuu barbaanne humni maashiniin dalageessu yookiin immoo load kan jennuun sun xiqqaachuun dirqama ta'a jechuudha. Simeetirii uumamaati jechuudha kuni. Again, if strength is
gained or if the force is gained, the distance a force travels lessens. Yoommoo ciminni humnaa keenya guddaa ta'e yookiin immoo humni maashinii nuu dalageessu yookiin loodiin yoo guddaa ta'e fageenya loodiin sun deemu immoo maal ta'anii xiqqaata jechuudha. Simeetiriidha jechuudha. Wal madaaluu qaba jechuudha. Kana jechuun anniisaan hin uumamus hin badus jenneera. Anniisaan jalqaba efertiin dalageessuu fi yookiin immoo dalagaan jalqaba efertiin dalageessuu fi dalagaan loodiin dalageessu maal ta'uu qaba jechuudha? Wal qixxaachuu qaba jechuudha. Yookiin immoo dalagaan xumuraa dalagaa jalqaba hin caalu jechuudha. Garuu itti dhufnaa wastage energy hin jedha jechuudha. Energy maashiniin sun waste godhu ni jira, waa'ee sanaas ni ilaallaa jechuudha. Garuu dalagaan xumura dalagaa jalqaba maal hin ta'u hin caalu jechuudha. Simple machines are energy transferring devices. Egaa walumaa galatti maashinoonni kun akkaataan isaan itti dalagan anniisaa nuu daddabarsu jechuudha. Anniisaa gosa tokko gosa biraatti hin jijjiiran. Garuu anniisaadhuma gosa tokko yookiin immoo anniisaa makaanikaalaadhuma maal godhu jechuudha. Ni daddabarsu jechuudha. Iddoo tokkorraa gara iddoo biraatti daddabarsu jechuudha. Faayidaan isaanii guddaan isa kanadha. Machines do not create energy or change one form of energy to another. Maashinoonni anniisaa hin uumanii jechuudha. Yookiin immoo anniisaan baay'isan. Akkasuma anniisaa gosa tokko gara anniisaa biraatti hin jijjiiranii jechuudha. In other words, machines do not multiply energy. Isuma kana jecha biraatiin ibsa jechuudha. Maashinoonni maal hin ibsanii? Anniisaa hin baay'isanii jechuudha. Okay, amma mee termoota effort load jennee dubbachaa ture hin ilaalla jechuudha. What is effort? Again, plus what is load? Let's see them one by one. Effort. Effort is the force exerted on a machine. Effort kan jennuun humna nuyi maashinii irratti dalageessinudha jechuudha. Humna nuyi maashinii irratti dalageessinu. Yookiin immoo humna maashinii irratti dalagaa'in maal jennaani? Effort jennaani jechuudha. Again, load. It is represented by L or capital L. Load is a force exerted by a machine. Effortiin E'dhaan bakka bu'a, capital E'dhaan. Humna maashinii irratti dalagaa'udha jenneerra. Loodiin immoo humna maashiniin dalageessudha. Baay'ee ifadha jechuudha garaagarummaan isaanii. Okay, fakkeenyaaf amma puulii kana ilaala. Puulii kana baaldii wayii yookiin immoo meeshaa wayiitti bishaan haa ta'u waan ta'e waraabetti namtichi kun puulii kanaan ol harkisaa jira jechuudha. So, humni harki kuni roobii yookiin immoo funyoo kana irratti dalageesse gara gadiitti dalagaa effort jennaani jechuudha. Effort jennaani jechuudha. Humna immoo maashinni kun yookiin roobiin kun immoo ofiisaatii asiin humni kan roobii irratti dalagaa asi. Roobiin kun immoo ofiisaatiin hanga kana irratti humna dalageessa asii ol buta jechuudha. Isaan maal jennaani jechuudha? Load jennaani jechuudha. Maaliin walqixa ta'uu danda'a? W equals to mg wayitii kana walqixa ta'uu danda'a jechuudha. Plus inclined plane irratti ilaaluu dandeessu. Amma namni tokko booksii kana lafa kana amma kaayyoon namticha kana maalidha jechuudha? Iddoo kana lafa kana iddoo kana ol baasuu barbaade jechuudha. Garuu darbatee wanta kana guddaa ta'uu danda'a. Wanta kana lafa dhaabbatee ol darbatee iddoo kana baasuun itti cima jechuudha. Kanaaf maal godha jechuudha? Inclined plane yookiin immoo raampii kana fayyadama jechuudha. Asirraa ol dhiiba jechuudha. Yommuu asii ol dhiibu frictioniin maal godha jechuudha? Wanta kana gadi dhiiba jechuudha. Raampirraa jechuudha. Frictioniin asii gadi dhiiba jechuudha. Then friction yommuu asii gadi dhiibu reaction forcein qaama kanarraa inclined plane irratti dalagaa jechuudha. Isaan maal jennaan jechuudha? Effort jennaan jechuudha. Inclined plane friction yookiin immoo humna argataa wanta dhiibamu kanarratti dalageessa. Friction kanaaf humna walqixa ta'e immoo booksiin kun maal godha jechuudha? Inclined plane irratti dalageessa jechuudha. Isaan maal jennaan humna nu dalageessu kanaan effort jennaan jechuudha. Loodiin keenya immoo yookiin ba'aan keenya isa kam ta'a isa kana ta'a jechuudha. Maashiniin kun wanti kun akka gadi hin kufne yookiin lafa keessa uree gadi hin dabarre
maal godhe yookiin wanta kana akka hin cabsine baatee jira jechuudha. Asii olee baatee jira jechuudha. Kanaafuu maal jedhama jechuudha kun loodii yookiin immoo ba'aa jennaan jechuudha. Wayitii booksii sanaa maal ta'uu danda'a? Wal qixa ta'uu danda'a jechuudha. Garaagarummaan effortii fi loodii isa kanadha jechuudha. Okay, immoo termii work input, work output jedhaman laalla jechuudha. Work input jechuun dalagaa jalqabaa jechuu dandeenya yookiin immoo dalagaa seene yookiin dalagaa maashina irratti dalagaa'e. Work input jechuun dalagaa maashina irratti dalagaa'e jechuudha. Work input is a work done on a machine by an effort. Work input kan jennuun dalagaa maashina irratti dalagaa'edha jechuudha. Maaliidhaan? Effortiidhaan yookiin immoo humna maashina irratti dalagaa'e sanaan dalagaan egaa humni yoo jiraate sochii waan tokkoo yoo jiraate dalagaan jira jechuudha. So humni effortiin maashinii dalagaan effortiin maashinii irratti dalageessu work input jedhama jechuudha. Dalagaa nuyi maashina irratti dalageessinedha jechuudha. Maaliin dalageeffama? Effortiidhaan dalageeffama jechuudha. So work input is equals to effort times distance moved by effort. Work input kan jennuun yookiin immoo dalagaan seene effortii humna maashina irratti dalagaa'e baay'isuu fageenya effortiidhaan deemame yookiin immoo fageenya humna maashina irratti dalagaa'een deemameen arganna jechuudha. Symbolically, work input equals to effort times distance covered by effort. Fageenya maaliin deemame jechuudha? Effortiidhaan deemame jechuudha. Isa kanaan maal jenna? Work input jennaan. What about work output? It is a work done by a machine by load. Dalagaan maashinaan dalagamu immoo maal jedhama jechuudha? Work output jedhama jechuudha. Kuni bu'aa keenya jechuudha. Bu'aa keenya jechuudha. Work input irratti nutu dalagaa maashina irratti dalageessa jechuudha. Output irratti immoo dhiibbaa nuyi dalagaa maashina irratti dalagneen maashiniin immoo bu'aa nuu baasa yookiin immoo outputii keenya nuu baasa jechuudha. So inni sun maal jedhama? Work output jedhama jechuudha. Dalagaa maaliin dalagamu jennere? Maashinichaan yookiin immoo loodiidhaan dalagamudha jechuudha. Formulaatti yoo deebinu yookiin immoo akkamitti calculate goona kan jedhutti yommuu dhufnu work output is equal to load times distance moved by load. Work outputiin immoo maal ta'a jechuudha? Ba'aa keenya baay'isuu fageenya ba'aadhaan deemamee ta'a jechuudha. W not is equals to load or L times SL distance covered by load. Okay. Egaa kutaa kana keessatti isuma jenne sanadha jechuudha. So effortiin keenya amma humni namtichi kuni gamada kana irratti funyoo kana irratti dalageesse yoo beekame asii gadee funyoon keenya fageenya hammamii sochoote kan jedhu yoo qabaanne baay'ataan effortii fi fageenya effortiidhaan deemame work inputii nuu ta'a. Loodiin kun immoo jalqaba iddoo ture hamma ta'e ni socho'a jechuudha. Fageenya sana safarree SL jenneeni loodii yookiin immoo wayitii paakeetii kana yoo beekne isaan lama waliin baay'isne maal arganna? Work outputii arganna jechuudha. Ifa isinii ta'eera jedhee yaada. Mee itti daballu fakkeenya kana inclined plane irratti. Egaa humni yoo booksii kana irratti dalagaa'e booksiin keenya bifa kanaan socho'a jechuudha. Bifa kanaan socho'a jechuudha. Kanaafuu fageenya effortiin deemeen SE jennaan distance moved by effort jennaan jechuudha. Isa kanaan fageenya as ture booksiin keenya jalqaba iddoo kana ga'u ofitti fudhate SE jennaan jechuudha. Effortiin keenya humna maal booksii kana irratti dalagaa'e. Ofiisaan callisee humna osoo irratti dalagaan iddoo kana hin dhufu jechuudha. So baay'ataan SE fi effortii kanaa maal nuu kenna? Work input nuu kenna jechuudha. Again loodiin keenya lafa ture jalqaba sarara yaarra ol ba'e jechuudha. So loodiin jalqabeessa ture as ture. Garuu lafa kana iddoo kanatti ol kaase jechuudha. Kanaafuu amma fageenya loodiin deeme isa kam ta'a jechuudha? Asii olee ta'a jechuudha. SL kan jenneen asii olee fageenya tuqaa kanaa hamma tuqaa kanaatti jiruun SL jennaan jechuudha. Weighting box kana loodii keenya baay'ataan isaan lamaanii maal ta'a jechuudha? Work outputii
nuu ta'a jechuudha. Ifa isinii ta'edha. Yaadan itti aanu simple machines haa ta'u. Mee mana keenya keessatti immoo maashinoota salphaa muraasa isaanii jijjiiran isin yaadachiisa jechuudha. Kun baay'ee salphaadha kan keessanii jechuudha. A simple machine is a device that helps us reduce the amount of force required to do work. Egaa maashina salphaa jechuun salphumatti hojii tokko hojjechuuf yookiin immoo dalagaa tokko dalaguuf hamma humna barbaachisu meeshaa nuu hir'isu jechuudha. Hamma humna barbaachisu hir'isu jechuudha. Akkamitti humna xiqqaadhaan dalagaa guddaa hojjechuu dandeenya kan jedhu meeshaan nuuf hojjetu maal jedhama jechuudha? Maashina salphaa jedhama jechuudha. They often change the direction or magnitude of force and offer mechanical advantage. Yeroo baay'ee kallattii humnaa akkasumas magnitude humnaa jijjiiruudhaan maal hojjetu jechuudha? Dalagaa makaanikaalaa hojjetu yookiin immoo nuuf kennu jechuudha. Simple machines are seen as the building blocks of more complex machines. Egaa maashinoonni sasalphaan kunneen maalidha jechuudha? Kan maashinni walxaxaa isaanirraa ijaaramudha jechuudha. Qaama bu'uuraa maaliti jechuudha? Maashinoota walxaxooti jechuudha. Simple machine kan jennuun jechuudha. Most of the machines you encounter in everyday life are complex. Egaa maashinoonni guyyaa guyyaadhaan yookiin immoo jireenya guyyaa guyyaa keessatti nu itti fayyadamnu yookiin arginu baay'een isaanii maashinoota walxaxoodha jechuudha. However, break them down to their smallest parts and you are left with simple machines. Egaa maashinoota baay'ee walxaxoo ta'an kana kutaa isaanii bu'uuraa xixiqqaatti yoo caccabsaa deemtan dhumarratti maal argattu jechuudha? Simple machines argattu jechuudha. Simple machines argattu jechuudha. Simple machines magnify or change the direction of force, making it easier to move, cut and bind objects. Egaa maashinoonni sasalphaan kunneen tokkoffaa maal godhu? Humna baay'isuu danda'u. Magnify, multiply or change the direction of force. Kallattii humnaa jijjiiruu danda'u. Maal gochuudhaaf? Dalagaa yookiin immoo hojii tokko maal gochuuf? Salphisuuf. Dalagaan kunis maal ta'uu danda'a? To move objects. It may be to cut objects. For example, take scissor or knife. To bind objects. Wantoota walitti qabsiisuudhaaf. For example, stapler and etc. Nail, nut and bolt. All these are simple machines. Wantoonni namni dubbadde kun hundi isaanii maalidha jechuudha? Maashinoota salphaadha jechuudha. So mala salphaadhaan humna keenya guddisuudhaan yookiin immoo kallattii humna jijjiiruudhaan hojii garaagaraa akka hojjennu meeshaalee akka sochoosnu, akka kuunnu yookiin immoo mummurru, akka walitti qabsiisnu kana hundaaf faayidaa kan nu kennan yookiin kan nu tajaajilan maashinoota sasalphaa jedhamu jechuudha. Kanaafuu oolmaa guddaa nurraa qabu jechuudha. Okay. Some of simple machines we use them at home are mee ammoo maashinoota sasalphaan mana keenya keessatti nuyi fayyadamnu muraasa isaanii si yaadachiisa baay'ee isaanii isinis ni beektu jechuudha. Knife, it is wedge. It is an example of wedge. Its purpose is to cut or to chop. Egaa mana keessatti wanti akka qullubbii kuni nyaanni kamiyyuu yommuu hojjetamu chop gochuu qabna yookiin immoo kukkutuu qabna jechuudha. Egaa muruuf yookiin immoo kukkutuu kanaaf maalitti fayyadamna jechuudha? Knife yookiin immoo billaatti fayyadamna jechuudha. The other is scissors. Scissors is an example of lever. Again, it is used for cutting, isn't it? It is used for cutting, isn't it? Yeah, ammas scissoriinis maalidha jechuudha? Wantoota garaagaraa kukkutuudhaaf kan nu gargaarudha jechuudha. Inni kun immoo fakkeenya fonqolchaati jechuudha. Nut and bolts or screw. Egaa nut and bolt kan jennuun biloonii jennee kan waamnu sun screwdha jechuudha. Faayidaan isaanii to tighten or to penetrate. Wantoota walitti hidhuudhaaf akkasuma wantoota maal gochuudhaaf uruudhaaf illee nu gargaara jechuudha. Other stairs or ramp. Egaa wantoonni akka ladder kan jennuun ol ba'uuf kan nu gargaaru, stairs sadarkaawwan manaa yookiin immoo ol ittiin bahiinsa gamoowwanii isaan kun hundi inclined plane yookiin immoo bal'iinsa balakkaati jechuudha. Kanaafuu to elevate objects or to lift up objects wantoota asii ol kaasuuf kan nu gargaaranidha jechuudha. Naannoo mana keenyatti
bal'inaan jira jechuudha. Electric fan. Electric fan mana keenya keessatti maal godha? Qilleensi yoo ho'e qorrisiisuuf to cool environment. Naannoo mana yookiin immoo ruumii tokko qorrisiisuu barbaanne electric fan fayyadamna jechuudha. Electric fan kun immoo an example of wheel and axle. Fakkeenya wheel fuulee isaati jechuudha. So isaan kunniin mana keenya keessatti akkasuma iddoo hojiitti illee bal'inaan kan itti fayyadamnudha jechuudha. Muraasa isaaniitti isin hedduu isaanii bira ga'uu dandeessu jechuudha. Wantoota naannoo keessan jiran hunda isaanii yoo ilaaltan maashinoota salphaarraa kan ijaaramanidha. Waa'ee isaanii xiinxalaa qo'adhaa ni yaadattuu ta'e fiiziksiin uumama abuuruudha yookiin immoo uumamuma beekuudha. Waa'ee uumama qo'achuudha malee wanta haaraa miti isiniin jedheen ture jechuudha. Kana dura kanaaf sun dhugaadha jechuudha. Wantoonni nuyi jennu kun wantootuma naannoo keenya jiranidha. Isaan walitti dhufanii akkamitti hojjetu kan jedhu waa'ee sanaa hubachaa jirra jechuudha. The other is simple machines at workplace. Egaa iddoo hojiitti immoo maashinoota salphaa akkam akkamii kan jedhamas muraasa isaanii isin yaadachiisuuf jechuudha. The development of the technologies that created cars, airplanes and other modern conveniences began with the invention of simple machines. Egaa teknoloojiin ammayyaa haala mijataa amma irra jiru kanarra akka geenyuuf kan nu gargaaran kanneen akka konkolaataawwanii, xiyyaarota akkasuma meeshaalee baay'ee ammayyaa'oo ta'an bilbila keenya, televezyiinii keenya, laaptooppii keenya kana hunda maalirraa dhufanii jechuudha argamuu maashinoota salphaarraa kan dhufanidha yookiin immoo achirraa jalqabamanii jechuudha. A simple machine is a mechanical device that accomplishes a task with only one movement such as a lever. Egaa irra deddeebinee jechuudha. Definition dhuma sana kallattii garaagaraatiin jecha mataa keessaniitiin hiikkachuu akka dandeessaniif jechuudha. Egaa maashina salphaa jechuun meeshaa dalagaa makaanikaalaa sochii tokkittiidhaan akka raawwatamu yookiin dalagamuuf nu gargaarudha. So sochii tokkitti kana kan uumu immoo maal jenneera humna tokkitti what we call effortii tokkoon qofa kan hojjetudha. Maashina salphaa kan jennuun jechuudha. Fakkeenyaaf fonqolcha fudhachuu dandeenya jechuudha. A lever allows you to move a rock that weighs 10 times or more than your weight. Egaa fakkeenyaaf fonqolcha immoo wanta ulfaatinni isaa dachaa 10 ulfaatina keessan caalu akka sochooftaniif isin gargaara jechuudha. Dachaa 10 sanaa olillee ta'uu danda'a jechuudha. Some of simple machines we use them at workplace are a stapler. Jalqaba ilaaleerra jechuudha. It is an example of lever to tighten piece of paper. Egaa waraqaa walitti qabsiisuuf nu gargaara jechuudha. A flagpole with a rope. It is an example of fixed pulley. Egaa pulley dhaabbataadha jechuudha. To hang a flag. Alaabaa maal gochuuf ol fannisuuf kan itti gargaaramnudha jechuudha. Naannoo biiroowwan yookiin immoo iddoo hojii garagaraatti baratamaa waan ta'eef jechuudha. Alaabaa kanan fudhadhee ramp again inclined plane. Raampiin immoo ammas maalidha jechuudha. Iddoo hojii garagaraatti wantoota ulfaatoo ol kaasuuf akkasumas namoota wiilcheerii fayyadaman argitanii beektu jechuudha. Namoonni wiilcheerii fayyadaman gamootti ol ba'uu hin danda'an. Garuu raampiin hoo jiraate maal gochuu danda'u jechuudha. Raampii gamoo sanarratti ol ba'uu ni danda'u jechuudha. And etc. Egaa fakkeenyota hedduu fi keessanii ammas bira ga'uu dandeessu jechuudha. 5.4 Classification of simple machines. Qoqqoodamiinsa yookiin immoo ramaddii maashinoota salphaa kan ilaalu ta'a jechuudha. Many people think of machines as complicated devices such as cars, elevators, computers. However, some machines are simple as hammer, shovel or ramp. Egaa namoonni hedduu waa'ee maashinii yommuu yaadan maashinootuma walxaxoo san qofatu sammuu keenyatti dhufaa jechuudha. Konkolaattota, liiftiiwwan yookiin eleveetariiwwan garaagaraa, kompiitaroota garaagaraa. Garuu maashin kan jedhamu maalirraa ka'a jechuudha. Hammer madooshaan yookiin immoo kan mismaara ittiin rukunnu. It is an example of machine. Shovel akaafaa yookiin immoo hartuu maalidha jechuudha. It is an example of machine. Ramp inclined plane isuma amma jenne kunillee maashiniidha jechuudha. Garuu maashinoota ta'uu isaanii hin hubannu jechuudha. Salphaatti waan nu bira jiraniif maashin kan jedhamu dirqama waan walxaxaa ta'e qofa seenaa jechuudha. Garuu dhugaan isaa maalidha jechuudha. Dhooftuun mismaaraa yookiin immoo madooshaan, shovel akaafaan, ramp inclined plane illee maalidha jechuudha. Maashinoota ta'uu isaanii beekuu qabdu jechuudha. A simple machine does work only with one movement. Egaa maashinoota salphaa maal jenne irraree dalagaa kan dalagan sochii tokko qofaanii yookiin immoo humna tokko qofaanii jenneera.
A machine made up of a combination of simple machine is called a compound machine. Maashinii maashinoota sasalphoo biroo irraa ijaarame immoo maal jedhama? Maashinii wal xaxaa jedhama jechuudha. The bicycle and the wire cutter are familiar example of compound machines. Egaa saayikiloonni, wire cutteroonni wantoota hedduu fudhachuu jedhamu. Konkolaataawwan garaagaraa baay'een isaanii excavator isaan kun hundi isaanii they are an example of compound machines. The wire cutters in combine two lever and two ways. Egaa wire cutteriin kuni maaliif maal qaba jechuudha? Fonqolcha lamaa fi qottoo lama of keessaa qaba jechuudha. Yookiin immoo weejii lama of keessaa kan qabudha jechuudha. Bicycle includes wheel and axle. Egaa bicyclein immoo yookiin saayikiliin naannoo gommaa ishee irratti maal qabdi jechuudha? Wheelii fi ulee isaa qabdi. Naannoo pedaalitti leverii qabdi. Screw kutaa garaagaraa keessatti qabdi. Puulii ni qabdi. Egaa kaatenaan yommuu naannoo kaatenaan naannoo sun maal jennaan jechuudha? Puulii jennaan jechuudha. So it is an example of an example of compound machine. Fakkeenya maashinii wal xaxaati jechuudha. Cars and other vehicles are combinations of many machines. Egaa konkolaattonnii fi egaa wantoonni socho'an kanneen akka xiyyaarotaa kunneen hundi isaanii maashinoota baay'ee wal xaxoo ta'anidha yookiin immoo qindoomina maashinoota hedduuti jechuudha. Simple machines are categorized into two groups. Egaa waliigalatti maashinoota salphaama kana immoo kutaa lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya. Maashinii kutaa lamatti qoonnee simple machine fi compound machine jenneen. Amma simple machine immoo kutaa lamatti qoonnaa jechuudha. Garee tokkoon fonqolchoota jennaani isa lammaffaadhaan immoo inclined plane yookiin immoo bal'insa balakkaa jennaani jechuudha. Garee jalqabaatiin inclined planes jennaani yookiin bal'insa balakkaa, garee lammaffaatiin levers fonqolchoota jennaani. Inclined planeota jalatti sadi, leveroota jalatti immoo sadi qabna jechuudha. Inclined planein ramp. Egaa inclined planein dhuma mataasaa. Wedge qottoo, screw. Isaan kun sadan inclined planes jedhamu jechuudha. Sadan isaanii kun inclined planes jedhamu. Maaliif qindoomina inclined planes waan ta'aniif jechuudha. Akkamitti akka ta'an itti dhufna waan ta'eef tokko tokko ni ilaalla jechuudha. Levers kan jennuun immoo lever by itself. Jalqaba irratti leverii yookiin immoo fonqolcha. Wheel and axle, wheelii fi ulee isaa kunis damee fonqolchaati jechuudha. And pulley, puuliin illee damee fonqolchaati jechuudha. So kutaa lamatti, kutaa gurguddaa lamatti qoonneet waliigalatti immoo 6 ta'uu isaanii ilaallee jirra jechuudha. All types of simple machines will fit into one or more of the following categories. Egaa maashinoonni sasalphaan hundi isaanii wantoota guutuu qaban yookiin immoo wanta isaan nuu kennan bu'aa isaanii kan jenne sana guutuu qabu jechuudha. The first one is force multipliers. Maashiniin tokko maashiniin hundi yookiin maashiniin kamiyyuu wantoota armaan gadii kana yookiin tokko yookiin lama guutuu qaba jechuudha. Inni jalqaba maal ta'uu qaba? Humna baay'istuu ta'uu qaba. These are simple machines designed so that the load is greater than the effort. Egaa maashinoonni kunneen ba'aa keenya effortii yookiin immoo humna maashiniitti dalagaa'u, humna maashinii irratti dalagaa'u nuuf caalchisu jechuudha. This is only possible if the load moves through a smaller distance than the effort. Egaa kun kan ta'uu danda'u yoo loodiin keenya fageenya gabaabaa effortiidhaa gadi deemedha jechuudha. Fageenyi loodiin deeme, fageenya effortiin deemeen gadi ta'e yookiin deemsiseen gadi ta'e maashiniin keenya humna baay'istuu ta'a jechuudha. Yoo kun hin taane ta'uu hin danda'u jechuudha. Because universe is symmetry. Egaa wal madaalliin jiraachuu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf force multiplieroota fudhachuu dandeessu jechuudha. Egaa effortiin asiin humni asii dalagaa'u kana effortii jechuu dandeenya. Siisa'uu kana ilaaluu dandeenya jechuudha. Egaa akkuma argitan inni kun xiqqaadha, inni kun guddaadha. Garuu fageenyi effortiin kun deemammaa fageenya yommuu jedhu pivot pointii kanarra kan jiru akkana ilaalle. Asii effortiin kee kun maal ta'uu qaba?
gadi yommuu dalageessu fageenya dheeraa deemaa jechuudha. Hojii dalagaa wanta kana sochoosuun naaf salphata garuu baay'ee gadi deemaa jechuudha. Inni kun immoo fageenya xiqqoo deema garuu ol ka'a. Fageenya xiqqoo deema ol ka'a. Ol ka'uunsaa hamma kuni gadi deemuutiin wal qixa ta'u. Fakkeenyaaf kuni naannoo kana ga'uudhaaf tarii kuni dhufee iddoo kana ga'uu qaba jechuudha. Fageenya iddoo kana jiruu fi fageenya iddoo kana jiru maal ta'uu qaba jechuudha? Wal caaluu qaba jechuudha. Isa kamtu caaluu qaba? Kan efertiin sochoosetu caaluu qaba jechuudha. Siizarsiinis akkasuma. Qaxxaamuroon illee akkaataa itti hojjetan akkasuma jechuudha. Efertiin keenya asitti dalagaa'e harki kuni baay'ee addaan banamee walitti deemuu qaba jechuudha. Isheen kun garuu humna guddaa nu dalageessiti warqaa keenya salphaatti kutti garuu fageenyi loodiin kun sochoosu yookiin immoo deemu maal ta'a jechuudha xiqqaa ta'a jechuudha. Speed multipliers inni lammaffaa maashiniin kamiyyuu kan ta'uu danda'u yookiin immoo kan gochuu danda'u speed multiplier baay'istuu saffisaati jechuudha. These are simple machines designed so that the distance moved by the load is greater than the distance moved by the effort in the same time. Egaa kunniin immoo maashinoota akkamiti jechuudha. Loodiin fageenyi loodiidhaan deemame yookiin immoo fageenyi ba'aadhaan deemame fageenya effortiidhaan deemameen ol yoo ta'e maashinoonni kunniin fageenya baay'istoota yookiin immoo speed multipliers jedhamu. The third one is direction changers. Inni biraa maashiniin tokko kan ta'uu danda'u jijjiirtuu kallattii humnaati jechuudha. These are machines designed so that the load is moved in different direction to the effort. Egaa loodiin kiyya fi effortiin kallattii waliif faallaa sila alaabaa yommuu fannisnu akkuma ilaalle sanaa jechuudha. Fakkeenyaaf weejii fudhachuu dandeessu. Weejii fudhachuu dandeessu. Akkasuma puulillee fudhachuu dandeessu jechuudha. Weejii ammoo humni effortiin asii gadee dalagaadha. Bu'aan keenya garuu gama kanaaf gama kanatti socho'e jechuudha. So this is direction changer jechuudha. Puulinis akkasuma. Generally simple machine is a device that requires only a single force to do mechanical work. Walumaa galatti maashina salphaa kan jennuun meeshaa humna takkittiidhaan dalagaa makaanikaalaa hojjechuuf nu gargaarudha jechuudha. And a device that uses a single effort to do mechanical work against a single load force. Meeshaa humna takkittiidhaan yookiin immoo humna maashina irratti dalagaa tokkittiidhaan dalagaa makaanikaalaa ba'aa tokkoon dalageeffamuuti jechuudha. Ba'aa tokko qofaan. Ba'aa lama hin qabnu, effortii lama hin qabnu jechuudha. Maal keessatti? Simple machines keessatti jechuudha. Isa kanadha. The other is mechanical advantage, velocity ratio and efficiency of simple machine. Amma immoo tarmiiwwan maashinoota salphaatiin wal qabatan bu'aa makaanikaalaa, velocity ratio yookiin immoo ratio saffisaa, efficiency of simple machine, ga'umsa maashinaa itti daballee waste energy illee ilaaluu dandeenya jechuudha. Waste energy illee ilaaluu dandeenya jechuudha. The first one is mechanical advantage. Mechanical advantage tells us how many times the force is multiplied. Egaa mechanical advantage jechuun isinitti meera fiiziksii keessatti foormulaa qofa sammuutti hin qabatina yookiin foormulaa qofa hin shamaddatina. Konseptiin isaa isinii galuu qaba jechuudha. Maal jechuudha? Miirri isaa isinii dhufuu qaba jechuudha. Egaa mechanical advantage kan jennuun maashinii tokko humna nu irratti dalageessine harka meeqaan nu baay'isaa kan jedhu nutti hima jechuudha. Mechanical advantage lama jechuun maashinni sun yoo maashinni tokko mechanical advantage lama qabaate maashinni suni effortii irratti dalageeffame harka lamaan nu baay'isaa jechuudha. That's it. Hiikni isaa kanadha jechuudha. It is a ratio of output force and input force. Egaa mechanical advantage ratio output force fi input force jechuudha. Output force jechuun humna maashinii nuu kennu jechuudha. Input force jechuun immoo humna nuyi maashinatti kenninu yookiin immoo humna nuyi maashina irratti dalageessinu. So ratioon humna maashinni dalageessuu fi humna nuyi maashina irratti dalageessinu mechanical advantage jedhama. Hiikni isaa yookiin seensiin isaa maashinni tokko humna isa irratti dalagaa yookiin immoo effortii harka meeqaan baay'isaa kan jedhu nutti himaa jechuudha.
Mechanical advantage is equals to output force over input force. Output force mean load. Humna maashinii dalageessuu jechuudha. Input force mean effort. Humna maashinii irratti dalagamu jechuudha. Kanadha jechuudha. Mechanical advantage kan jennu symbolically M is equals to L over E ta'a jechuudha. Mechanical advantage has no units. It is simply a comparison or ratio. Egaa loadinis humna, effortinis humna, ratio humna lamaati waan ta'eef mechanical advantage unity hin qabu jechuudha. When the input and the output force are the same, the mechanical advantage is 1. Egaa input force fi output force wal qixa yoo ta'an yookiin immoo load fi effort yoo wal qixa ta'an mechanical advantage tokko ta'a jechuudha. Beekamaan lachuu shan yoo ta'an 5 tokko ta'a jechuudha. Kana jechuun yeroo kanatti maashinni keenya humna hin baa'isu jechuudha yookiin kallattii jijjiiraa jechuudha. Kallattii jijjiiraa jechuudha. Keenyaaf puulii dhaabbataa fudhachuu dandeessu jechuudha. Machines with a mechanical advantage greater than 1 are force multipliers as the load is greater than the effort. Egaa maashinii tokko baay'istuu humnaa jedhamuuf loodiin effortii caaluu qaba jennee irraa jechuudha. Kanaafuu maashinii tokko mechanical advantage yookiin immoo bu'aa makaanikaalaa tokko ol yoo qabaate maashinii suni baay'istuu humnaati jechuudha yookiin immoo humna baay'istuudha jechuudha. Mechanical advantage isa meeqa ol ta'e jedhee tokko ol ta'e lama yoo ta'e sadii yoo ta'e sadii tuqaa shan afur tuqaa shan yoo ta'e that machine is a force multiplier. Machines with mechanical advantage less than 1 are speed or distance multipliers. Egaa maashinoonni mechanical advantage tokko gadi qaban negative miti jechuudha. 0 fi tokko gidduu 0.2, 0.5, 0.8 yoo gidduu kana ta'e maashinni sun maal baay'isa jechuudha? Speed or distance multiplier dha jechuudha. Machines with mechanical advantage 1 are only direction changers. Egaa silas dubbadheera mechanical advantage tokko kan qabu maashinni maal godha jechuudha? Dalagaan isaa kallattii humnaa qofa jijjiira jechuudha. Humna sin baa'isu speed yookiin distance sin baa'isu jechuudha. No machine can multiply both force and speed simultaneously. Egaa maashiniin kamiyyuu yeroo tokkotti yookiin immoo yeroo wal fakkaataa keessatti humnaa fi speedii hin baa'isu jechuudha. Maashiniin tokko yeroo wal fakkaataa keessatti humnaa fi speedii baay'isa jechuun energy baay'isa jechuudha. Enerjiin immoo hin baay'atu jechuudha. Sababni isaas energy neither created nor destroyed. Kuni dhaabbataadha jechuudha hin jijjiiramu waan ta'eef. Kanaafuu yeroo wal fakkaataa keessatti amma gaaffileen akkasii yeroo baay'ee ni dhufu jechuudha. Gaaffilee hubannoo wal qabatan egaa yeroo tokkotti maashinni tokko humnaa fi speedii baay'isuu hin danda'u jechuudha. Garuu yeroo tokkotti humna baay'isee kallattis jijjiiruu danda'a. Yookiin immoo speedii baay'isee kallattis jijjiiruu danda'a jechuudha. Garuu yeroo tokkotti humnaa fi speedii yookiin immoo saffisa baay'isuu hin danda'u jechuudha. There are two kinds of mechanical advantages. Egaa mechanical advantage gosa lamatu jira jechuudha. Actual mechanical advantage and ideal mechanical advantage. Bu'aa makaanikaalaa isa qabatamaa yookiin immoo isa sirrii fi bu'aa makaanikaalaa yaada jechuudha. Ideal jechuun kan yaadate jechuudha. Kan qabatamaan hin jiru. Actual mechanical advantage compares the force you get out or load with what you put in or effort. Egaa actual mechanical advantage kan jennuun humna isin maashinarraa argattan load kan jenneen sana yookiin immoo humna maashiniin dalageesse hiruu yookiin immoo ratio isaanii humna kamii jechuudha? Humna nuyi maashinarratti dalageessinu yookiin immoo effort jechuudha. Isa qabatamaa isa dhugaa jiru kan nuyi ittiin hojjennudha jechuudha. So humna maashinni dalageessu hiruu yookiin immoo humna maashinni dalageessu maaliin madaalla jechuudha? Humna nuyi maashinarratti dalageessinuun madaalla jechuudha. That is what we call actual mechanical advantage. What about ideal mechanical advantage? It is the mechanical advantage if there were no energy losses. Example, no losses due to friction or etc. Ideal mechanical advantage kan jennuun yoo enerjiin qisaasa'u hin jiraannedha jechuudha. Garuu yeroo hunda frictioniin jira waan ta'eef enerjiin ni qisaasa'a yookiin anniisaan ni qisaasa'a jechuudha. Frictionii hir'isuu ni dandeenya. Zayitoota garaagaraa fayyadamnee
dibata garagaraa fayyadamnee garuu guutumaan guutuutti frikshinii hambisuu hin dandeenye. Sababa kanaatiif energy loosiin yeroo hunda maal ta'a jechuudha? Jira jechuudha. Energy loosiin jira jechuudha. So ideal akkuma jenne mechanical advantage kun sadarkaa yaadatte malee qabatamaan maashinni ideal mechanical advantage qabu hin jiru jechuudha. If there is no energy loss, actual mechanical advantage is equal to ideal mechanical advantage. And yeroo kana maal jechuudha? Simply we can say mechanical advantage jechuudha. However, in the real world, ideal mechanical advantage is always greater than actual mechanical advantage. Egaa yoo qisaasamni energy hin jiru ta'e mechanical advantage inni qabatamaa fi mechanical advantage yaada wal qixa ta'a jechuudha. Garuu jireenya qabatamaa keessatti yookiin immoo jireenya isa sirrii keessatti yookiin addunyaa sirrii keessatti always ideal mechanical advantage of a machine is greater than it is actual mechanical advantage. Yihunda ideal mechanical advantage in machine tokko actual mechanical advantage da oli jechuudha. Addunyaa qabatamaa keessatti jechuudha. Because it is impossible to overcome friction, but we can reduce it. Sababni isaas maal hin jedhire frictioning maal gochuu hin dandeenyu? Balleessuu hin dandeenyu, garuu dhiisuu hin dandeenya jechuudha. Velocity ratio. Amma velocity ratio maal jechuu akka ta'e ilaalla jechuudha. Velocity ratio describes the ratio of the distance moved by the effort to the distance moved by the load. Egaa velocity ratio kan jennuun immoo amma immoo fageenyota effortiidhaa fi loodiidhaan deeman waliin madaaluudha jechuudha. This is the ratio of distance covered or moved by effort and distance moved by the load. Ratio fageenya maaliin deemame? Effortiidhaan deemame fi loodiidhaan deemame. Fageenyota kana lamaanis waliin madaaluu dandeenya. Ratio isaanii kana maal jennaan jechuudha? Velocity ratio jennaan. Sababni nuyi velocity ratio jenneen iyyuu ratio fageenya lamaa waan ta'eef jechuudha. Maaliif maal waliin madaala jechuudha? Distance moved by effort with distance moved by load. Velocity ratio is equal to, we can denote it V as VR, which is equal to distance moved by effort over distance moved by load. Isaan immoo VR is equal to SC over SL jennee bakka buusuu dandeenya jechuudha. Kuni maal jedhama jechuudha? Velocity ratio jedhama jechuudha. Kanaafuu fageenya maaliin deema? Effortiidhaan deemame hiruu fageenya loodiidhaan deemameetiin arganna jechuudha. Velocity ratio has no units. This is the same with mechanical advantage. Egaa velocity ratio is unit hin qabu jechuudha. Maal waan ta'eef? Ratio fageenyota lama waan ta'eef jechuudha. Efficiency amma immoo gahumsa maashinii tokko ilaalla jechuudha. Egaa gahumsi maashinii qubee Greek iitaa jedhamuun bakka bu'a. Gahumsa maashinii kan jennuun immoo maal akka ta'e ilaalla jechuudha. Efficiency describes how good a machine is at transferring the input energy to useful output energy. Egaa efficiency yookiin gahumsa maashinii tokko jechuun maal agarsiisa jechuudha? Maashiniin tokko gaarummaa yookiin immoo gahumsa hammamii qaba? Maal keessatti energy nuyi input itti goone gara output yookiin immoo bu'aa anniisaa bu'aa nuyi barbaannu jechuudha. Anniisaa nuyi bu'aa irratti barbaannu jechuudha. Maashinni tokko bu'aan isaa hammamii yookiin immoo gahumsi isaa hammamii jennee kan ittiin madaallu termii efficiency yookiin gahumsa maashinii jedhamu jechuudha. It shows the ability of a machine. Dandeettii maashina tokko agarsiisa jechuudha. It is the ratio of power output to power input. Egaa gahumsa maashinii kanaan ratio power output fi power input jechuudha. Waan arganne waan jalqaba nuyi maashina irratti dalageessinu yookiin itti kennine madaalla jechuudha. Egaa poweriin maal jechuu akka ta'e kutaa darbe keessatti ilaalleerra jechuudha. Efficiency is equals to power output over power input. Gama biraatiin immoo work output over work input jechuudha. Yeroon wal fakkaataadha waan ta'eef simply power jechuun work over time akka ta'e ni beektu jechuudha. So timein poweriin kunis keessatti dalagaa akkasuma work kunis keessatti dalagaa wal qixa waan ta'eef wal balleessa waan ta'eef poweriin isa argachuu dandeessu workidhaan isa argachuu dandeessu. Garuu kan ittiin madaaltan work output with work input jechuudha. Bu'aa argattan sana dalagaa maashinarraa argame
yookiin immoo dalagaa maashinaan dalagaa'e hiruu dalagaa maashina irratti dalagaa'itiin argannaa jechuudha. Akkasuma persentiidhaan ibsuu dandeessu jechuudha. Baay'isuu dhibbaa jettanii persentii meeqa akka ta'e persentiidhaan ibsuu dandeessu. So the efficiency of a machine is equals to work output divided by work output times 100%. Yoo persentiidhaan ibsuu barbaadan jechuudha. Lakkoofsanii ibsuu dandeessu doesn't matter garuu yeroo baay'ee persentiidhaan gaafatamtu waan ta'eef baay'isuu dhibba persentii jettanii persentiidhaan kaa'uu dandeessu jechuudha. Efficiency has no unit since it is ratio. Ammas efficiency unity hin qabu jechuudha. Maaliif ratio dha? Ratio maaliiti? Dalagaa yookiin immoo paawarii lamaati jechuudha. Kanaafuu innis ratio dha waan ta'eef efficiency unity hin qabu jechuudha. Garuu persentiidhaan ibsuu dandeenya. Efficiency can also be expressed in terms of mechanical advantage and velocity ratio. Egaa efficiency maaliin ibsuu dandeenya jechuudha? Termoota sila laalle bu'aa makaanikaalaa fi velocity ratio jennee sanaan yookiin immoo ratio saffisaa jennee sanaan ibsuu dandeenya jechuudha. Maaliif definitionii mechanical advantage fi velocity ratio maal gochuu xiinxaluu dandeessu jechuudha. Analyze gochuu dandeessu jechuudha. Yommuu analyze gootan efficiency equals to work output over work input. Kana jechuun work output jechuun jalqaba irratti ilaalla jechuudha. Load times distance moved by load. L times SL jennee irraa jechuudha. Again work input means effort times distance moved by effort. E times SE jennee irraa jechuudha. Kana jechuun qoqqooduu dandeenya. L E times SL over SE ta'e jechuudha. So L E jechuun mechanical advantage jechuudha jechuudha. L over E jechuun mechanical advantage jechuudha jechuudha. SL over SE jechuun immoo faallaa maaliiti jechuudha. It is the reciprocal of velocity ratio. So L in sila laalleerraa mechanical advantage dha. SL over SE jechuun immoo 1 over velocity ratio dha jechuudha. Velocity ratio sila maal jenneerra SE over SL jenneerra jechuudha. Kana jechuun efficiency is equals to mechanical advantage times 1 over velocity ratio jechuudha. Kana yommuu salphisnu maal argana dhuma irratti? Efficiency is equals to mechanical advantage over velocity ratio dha jechuudha. Formulaa dhuma keessan xiinxaluudha jechuudha kan isarraa eegamu malee wanta haaraa hin finne. Akkuma isiniin jedhe fiiziksiin maal barbaada jechuudha? Hubannoo itti siqu. Waa'ee sanaa xiinxaluu yookiin immoo analyze gochuu barbaada jechuudha. In a really simple machine, not all of the input work is converted into output work. Egaa maashina salphaa isa sirrii keessatti isa qabatamaa keessatti input workiin hundi gara output workitti hin jijjiiramu jechuudha. Maaltu jira jenneerra firiishiniin jira waan ta'eef maashinni keenya input workii kana dalagaa nuyi irratti dalageessine muraasa isaa gara anniisaa gosa biraatti jijjiira jechuudha. Yeroo baay'ee gara anniisaa ho'aatti jijjiira jechuudha. Some of the energy transferred by the work may be lost as a thermal energy. Yeroo baay'ee akka anniisaa ho'aatti lose ta'uu jechuudha. Yookiin immoo gara anniisaa biraatti jijjiiramu jechuudha. Lose jechuun anniisaan sun gosa biraatti jijjiirame malee anniisaan sun hin banne jechuudha. Garuu gara anniisaa garamitti jijjiirame? Gara anniisaa ho'aatti jijjiirama jechuudha. So no machine is 100% efficient or no real machine is 100% efficient. Egaa maashiniin qabatamaan yookiin immoo maashiniin dhugaan 100% efficient ta'e hin jiru jechuudha. When the efficiency is 100%, it is ideal or the machine is ideal. Egaa efficiency keessan 100% dha jechuun salphumatti maashiniin keessan maashinii yaadaati jechuudha. Sadarkaa yaadatiin malee maashiniin qabatamaan 100% efficient ta'e hin jiru jechuudha addunyaarra. Wasted energy egaa termii kana itti isinii dabale jechuudha. Wal qabatee deema waan ta'eef baay'ee gaariidha. So wasted energy the loss made by the machine. Egaa wasted energy kan jennuun anniisaa hammami maashinni qisaasessa yookiin maashinni tokko anniisaa hammami akka qisaasessu kan ittiin ibsinuudha jechuudha. Maal jennee maashinni tokko anniisaa hammami qisaasessa yookiin immoo work input dalagaa nu irratti dalageessine hammamiin qisaasessa dalagaa sana hammuma san baasuu danda'a hin danda'u jenneerra maashinni kamiyyuu maashinni dhugaan jechuudha. So hammamiin qisaasessa kan jedhu xiinxaluu dandeenya jechuudha. Termii maal jedhuun wasted energy jedhuun ilaaluu dandeenya jechuudha. It is the inefficiency of a machine. Egaa algahumsa maashinii tokkooti jechuudha. Yookiin immoo gadi bu'iinsa dandeettii maashinii tokkoo kan ittiin ibsinuudha jechuudha. Hammamiin anniisaa akka qisaasessu kan ittiin xiinxalluudha jechuudha.
Wasted energy is equals to 100% minus efficiency. Ega formula dhaan immoo anniisa qisaasa'e hammami akka qisaasa'e baruu barbaanne 100% hir'isuu efficiency keenya maal jennee daree work output over work input times 100% jennee jechuudha. Jechuun percentidha. So 100% hir'isuu efficiency arganne fakkeenyaaf 98 arganne 2% waste godha jechuudha maashinni sun. 2% anniisaa yookiin immoo dalagaa irratti dalageessine gara anniisaa ho'atu yookiin immoo anniisaa gosa biraatti jijjiira jechuudha. Symbolically, W is equals to 100% minus efficiency of the machine or eta. Okay, mee fakkeenya kana ilaallee xumurra jechuudha. Hunda isaanii iddoo tokkotti isinii kaa'ee jechuudha. So, a 200 Newton is applied on a machine with a distance of 10 meters. If the machine produces a 600 Newton with distance 2 meters, find A, mechanical advantage, B, velocity ratio, C, work input, D, work output, E, efficiency, F, wasted energy. Jahan isaanii barbaaduu dandeenya jedha. Isuma kanarraa jahan isaanii sirriitti hubattanii akka deemtan goona jechuudha. So kennamoota keenya adda baasuudha jechuudha. Jalqaba irratti humni nu dalageessine meeqadha? Effortiin 200 Newton. Effortiin kuni waan ta'e yookiin immoo maashina keenya irratti fageenya hammamii socho'e? Fageenya effortiidhaan deemame meeqadha? 10 meetira. Loodiin keenya yookiin immoo maashinni humni dalageesse 600 Newtonidha. Fageenya hammamii socho'e loodiin 2 meetirii socho'e. So isaan kana fayyadamne hunda isaanii barbaaduu dandeenya jechuudha. So giivanoonni keenya isaan kana mee jalqaba mechanical advantage barbaanna. Mechanical advantage is equals to load divided by effort jennee irra jechuudha. Force output over force input jennee irra jechuudha. So loading keenya meeqadha? 600 Newton. Hiruu 200 Newton. Hirtanii meeqa kaa'uudha lakkoofsa kaa'uudha. So mechanical advantage maashina kana 3dha jechuudha. So asumaan waa'ee maashina kana analyze gochuu dandeessu. Maashinni tokko mechanical advantage yookiin bu'aa mechanical tokko ol yoo qabaate it is force multiplier jenneerra yookiin immoo humna baastuudha jenneerra jechuudha. Okay. Then what about velocity ratio? Velocity ratio is the ratio of distance moved by effort and distance moved by load. Symbolically, VR is equals to SE over SL jenneerra jechuudha. So SE in Kenya meeqadha 10 meter. SL 2 meter. Distance moved by load. Yommuu hirtanii keessan shanidha jechuudha. Velocity ratio isaa meeqa jechuudha? Shanii jechuudha. Okay. What about work input? Work input is the work done on the machine generator. Humna dalagaa machine irratti dalageeffame jechuudha. Which is effort multiplied by distance moved by effort. Humna machine irratti dalagaa baay'isuu humna fageenya humna machine irratti dalagaa hin deemame. 200 Newton baay'isuu 10 meetiraati jechuudha. Which is 2000 Newton meter. Newton metriin joule akka ta'e qabiyyeewwan darban keessatti ilaalleerra jechuudha. Which is 200 joule. What about work output? Work output is the work done by the machine. Dalagaa maashinichi dalageessedha jechuudha. Which is load times distance moved by load or L times SL akka ta'e ni beektu jechuudha. So L is or load is 600 Newton. Distance moved by load is 2 meter. 600 times 2 is 1200 Newton meter. Which means 1200 joule. What about efficiency? Efficiency is the ratio of work output and work input. Eta is equals to W naught over W eta. Dalagaa maashinni dalageessa hiruu dalagaa maashina irratti dalagaa baasuu 100%. Work output 100 joule dha jechuudha. Work input 2000 joule jenne times 100%. Then 100 hiruu 2000 yoo hirtan 0.6 argattu jechuudha. Percentiidhaan ibsuu barbaadan 100 baay'istu
60%. So gahumsi maashinii kana percentii 60 qofa jechuudha. Baay'ee xiqqaadha jechuudha. Then what about wasted energy? Ammoo annisaa hammamiitu qisaasaa? Percentii meeqaan annisaa qisaasisa kan jedhullee ilaaluu dandeenya. Wasted energy equals to 100% minus efficiency of the machine. 100% minus 60%. So percentii meeqaan annisaa qisaasisa jechuudha maashinii kun beekamaadha percentii 40 jechuudha. Gahumsi isaa percentii 60 yoo ta'e inni qisaasisu immoo percentii 40 jechuudha. Okay, walumaa galatti qabiyyeen irraa kana fakkaata. Hamma ammatti chaanalicha subscribe godhin jirtu taanaan maal eegduree subscribe gochuudhaan maatii ta'a yoo maatii taatan immoo viidiyoo like share gochuudhaan hiriyoota keessanii fi barattoota Oromiyaa guutuu bira akka dhaqqabuuf keessan baadhaa anaanis na jajjabeessa. Akkasumallee mallattoo yaadachiisaa yookiin immoo notification batanii banachuudhaan viidiyoon battalaan akka hojjetaman isin bira akka ga'u taasisaa. Qabiyyee itti aanu immoo wal arginutti fayyaa nagaa naaf ta'a barnoota gaarii baay'een isin jaalladhaa waan laaf.